characteristics. I see. The KCDC is saying that washing your hands and wearing a mask can prevent it. And well, are they saying this because they are actually very effective or because that's the only method that we have for now? 네, 결론부터 얘기를 하자면 이제 현재는 개발되어 있는 백신이 없기 때문에 거의 유일한 예방법이 왔고요. 동시에 실제로도 매우 효과적인 예방법인 것도 맞습니다. 그 인펙션이 일어난 과정을 보면 왜 이게 효과적인지 알 수가 있는데요. 환자의 침, 솔라이버나 아니면 가래, 스퓨tum이 있는 그 안에 들어있는 바이러스나 박테리아가 다른 사람에게 전파가 되면 그게 인펙션을 일으키게 되는 것인데 코로나 바이러스 같은 경우에는 그게 전파되는 경우가 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째가 다이렉트 컨택트를 통해 이제 환자가 손에 기침을 하거나 하는 식으로 손에 묻었을 때 이게 다른 사람한테 전달이 되는 것이고 이것은 손 씻기를 통해서 대부분의 바이러스를 씻어냄으로써 대부분 예방할 수가 있고요. 그 다음에 두 번째로는 비말 감염, 즉 드롭렛이라고 하는 건데 이거는 이제 침이나 가래가 작은 파티클로 공기 중에 스플래시가 되면서 다른 사람의 레스피레이터리 트랙에 들어가는 것인데 이 정도 크기의 입자는 곧 중력에 의해서 땅에 떨어지고 또 입자가 마스크를 뚫고 들어갈 정도로 크지는 않기 때문에 대부분 일반적인 마스크 착용으로 예방할 수가 있습니다. So to give you the conclusion first, the answer is yes, it is very effective. It is also the only way that we can prevent this disease as we do not currently have a vaccine for this virus. Now, when we look at the process of being infected, you can see why this is so effective. Through your saliva or mucus, the virus is spread or the bacteria is spread from one patient to another person. And in the case of the coronavirus, there are two different ways of the virus being spread. One is through direct contact. This is when the patient has the virus on his or her hand and that hand touches something else and another person touches onto that thing like a doorknob. And this can be prevented through washing your hands. The other method is the droplet contact method where a patient's saliva or mucus is spread into the air in small particles and it gets into the other patient's respiratory tracts. However, this can be prevented through wearing a mask as the droplets or the particles are pretty big, not small enough to go through the mask, and also they are heavy, so they tend to fall to the ground through gravity. I see. Well, that is good news. And as you said, Doctor, there is no vaccine for now, but the American CDC and some other pharmaceutical companies are saying that they are developing a cure right now. How long do you think it will take for the vaccine to be developed? 네, 이 질문을 대답하기 앞서서 앞에서 is it deadly라고 물어보셨고 그리고 바이러스를 컨택트하고 나서 not get very sick 하는 게 가능하냐고 물어보셨는데 그거에 대해서 대답을 안 해드린 것 같아서 간단히 대답을 먼저 해드리겠습니다. 네. 일단 이게 위험하냐 하면은 결론적으로 얘기하면 예전에 이 코로나 바이러스가 유전적 변이를 일으킨 케이스가 사스나 메르스, 현재 신종 코로나 바이러스 전부 다 코로나 바이러스의 변이형인데 사스 같은 경우에는 9% 정도, 9% 정도의 사망률이 보고되었고 메르스 같은 경우에는 20에서 40%의 사망률을 보였었는데 현재까지 신종 코로나 바이러스는 약 3% 정도의 사망률을 보이고 있기 때문에 사망률 자체는 낮은 편입니다. 하지만 기존 코로나 바이러스보다는 사망률이 훨씬 높은 편이고요. 그리고 바이러스에 노출된 후에 증상이 나타나기까지의 기간을 잠복기라고 보통 하는데 신종 코로나 바이러스 경우에는 잠복기가 이틀에서 12일 정도일 것으로 판단이 됩니다. 그래서 이 시기에는 바이러스에 감염이 되어 있지만 증상이 없을 수도 있고 그리고 바이러스에 대한 반응이 사람마다 다르기 때문에 증상이 나타나더라도 미약하게 나타날 경우에는 본인이 느끼지 못할 수도 있습니다. So before answering the question that you just asked, Lee, he wants to answer the question that was previously asked, is it deadly and is it possible to not get very sick even after contracting the disease? Right. To give you the conclusion first, actually the new coronavirus is one of the other types of coronaviruses that we've seen before. SARS, which was also one type, had 9% fatality rate, whereas MERS had 20 to 40% fatality rate. As for the new coronavirus, as for now, the fatality rate is only 3%, so it's much lower
lower. However, compared to the other types of coronaviruses, it is slightly higher. Another problem with this virus is that even after you get this contract the virus, you might not show symptoms right away. Actually, you can go for 2 to 12 days without showing any symptoms is what's assumed for now. And since every person has different body type, you might have the disease but not show very strong symptoms, meaning that the person himself will not learn of having that disease.